Alhaji Konteni, and I'm back again in the Chuwemi. See a video be air trendy social media no so. Yemoshi na yankoshemra. Nemum wo hwe no na wa subscribe na wa kyerɛ w'adwene comment section no. Uyi so share e ma afoforo nso enya bi nhwe. Daddy Lumba enye na japade oja na chi. Na odi asem na mebe chiechim na cOurt no. Ebi kro wo skaten Daddy Lumba. Enye no. Edin Daddy Lumba no hwan ene ema no kwan se omeye ni kuna. Na enye nsen na ho se na ono ene ye Daddy Lumba ni kuna fo. Krata ekutami. Eye in the Superior Court of Judicature in the High Court of Justice Kumasi. The case between Akosua Serwaa Fusu. Or say name na ye present na uhu. Madika achirichi umu. Address na ye Schwasta. Bornheim, Germany. Versus Abusuapanyi Kofi Owusu Abuakwa. Priscilla Ofori aka Over Broni Accra. And a Transitions Funeral Home. We muna ye the 3 defendants. First defendant Abusuapanyi Kofi Owusu. Second defendant Over Broni. And a third defendant Transitions Funeral Home. Na asama oba na hwehwenie Lumba ne yire Akosua Serwaa ose Abusuapanyi Kofi Owusu ene oba ye fra ne Priscilla Ofori aka Over Broni ene baabi a ye nipa ekokora bia a ye fra ho Transitions Funeral Home no saa nipa miensen omo nyina ewo Kumase na asama odi ti omo ne se me Akosua Serwaa me de asem we aba court na me commande mo se within 8 days a mo nsa beka kratai a ene a me ma mo krata ne ka ho no e wo se mo ba court na mo be ye den o se mo ba wo Abusuapanyi Kofi Owusu wo Priscilla Ofori a ye fra wo Dobroni ene mo adwumaku e fra mo Transitions Funeral Home ade a ye de bre mo ne se mo ya ade a e kire se mo bu mmra so enti mu meyi ano manu ye ne se me lawyer for ena mama matro ensem yi ade agu krata so me nsem a me penie de edi kan me Akosua Serwaa Fusu de me ka kire mo me ensan nyina ne se efri na akoi abrante e fra no Charles Kwadwo Fusu no me enko ani ena me ye ni kunani e wasa mo me ensan mo getum de edi kan no de etosu mienu court yi enka kire mo se me nko a ena me wo right tie de edi kan yo me nko a na me ye kunani 1 de etosu mienu me nko a na me wo right ne se kunafo obi wo e from say odi kuna me boa amamre omo ye no aha me nko a na e wo se me di kuna e wo ayie na se ene ebre a ye be ye ayie no de etosu miensa se court na gidi mienu no potumu a me sa ka kire de etosu mienu defendant second defendant na ye friend Dobroni ne se man number bia emmo ne ho safo hene se oye Lumba kuna ni ana kuna fo man nkari ne ho ne number bia se ono ye surviving spouse ne yire no ware ye no meka ho bi entimi isu adi kuna enema miensa me penie na obekirekire mu yie die nti a enema miensa we court no emfama no de edi kan wasande na address na biem o se me Akosua Serwaa me ye Owura Charles Kwadwo Fusu Daddy Lumba ne yire Daddy Lumba wa film number 2 o se me ne me kunu Kwadwo Fusu ye ware on the 23rd day of December 2004 and watro our German law and I the German imra and ye de ware ye let us say civil marriage registry department our Bornheim Germany. Na nipa odi kan ya oye first defendant e friend Owura Fusu ana Owusu opanyin papa no on na ya busua panyin edema Daddy Lumba wa free me na busua ote abu akwa na de otoso mienu enso a oye defendant ye friend Dobroni ono nso e allege onam baabi e bo ne ho safo hema say oye Lumba kunafo de otoso enum de otoso third defendant no ono so a registered funeral home ayede efunu ekoto ho ono nso agifunu no de ato ho na me Akosua Serwaa de me kan se me nko na me Daddy Lumba ne yire a oware no ewo mmra kwan so
the Charles Kojo Fosuni in capital letters and the AKA Daddy Lumba in capital letters. Na me akosua se wa me san ka che court yi se abra na obewu no na ya ware no egusu agina mu dendenden na mom Daddy Lumba no onye Ghana ni nko a oye Germany ni oye resident of Germany okuta Germany passport and one me ware wo Germany mram se wamfa wo ya ma na kire se nke betima ka se Ghana ni di ontimi fofa Germany mram ware ana ba ma me ne pese osisu biem se oye Germany ni na mesumi Germany ni ye nyina ye resident of Germany ana German na ya ware wo Germany mram na de to sonson me akosua sewa me pese me mamu se abra na ya ware no yetena Germany so na de enti a make cancel mi ni se me won nsam miensa am pese be de tumanim maboso de atremu a mabe kirekire mu no abra me ni Kojo Fosu ware ye no point number 8 o say there were 3 issues okomremu a lawyer for say issues eche nkwada nti uti baby a woka say we had 3 issues and I said there were 3 issues between us and I say ye wo miensa and wodi omudi aba I Calvin Kojo Fosu who is 31 years now Charlin Fosu 24 years and a Sierra Fosu 20 years or say omo miensa and ye the issues and enkwada ye wo mo obano nensem no monto mo bona montie de etoso enkron or say me akosua Serwaa Fosu me pesa me mamu say the said Charles Kojo Fosu Daddy Lumba no he died on the 26th day of July 2025 at the time the marriage was subsisting in Ghana and there were preparations underway to perform his burial and final funeral rite in December without recourse to the plaintiff or say ono akosua Serwaa no ono ye kunafo but ya hihye yie a ya mona mane enti the American say I am the only surviving spouse and she is required to perform the widowhood rite wasan besi su biem say ono de wa cheche mu kire say ono ye kunafo a ewo so ye kunafo amamre ewo yi nase or say on the plaintiff avers that however the first defendant who has the responsibility of organizing the final funeral rite as the head of the family has informed her she will not be allowed to perform the widowhood rite or say abusuapanyi no aka kire say omma no enye saa eye kunafo kun omani ni kuna tiawa the etoso eye edumiensa or say the plaintiff avers that the first defendant has also indicated that he will rather permit the second defendant to perform widowhood rite abusuapanyi ne say the Obama na di kuna wa yi na se eye odobroni we asema maame akosua se wade tuda the etoso eye edunum or say the Edunai, the plaintiff avers that the second defendant cannot legally perform the widowhood rite as she was never married to the deceased. Or say that the Lumba no, on to me ma odobroni emedini kuna because wanware no. And or say the plaintiff further avers that the first and second defendant have already started printing invitation letters containing the telephone number of the second defendant towards the organization. Or say court in Santintum send some making the ebema mwaje di ne say oma print invitation letter midini number eda invitation letter ne so no eye oba na abusua no se ombema na di kuna no ne number de da so e kire se de omo ka no omo ma no abeye ho enye rudoru adasem no omo ka 16 or say the plaintiff avers that unless the court intervenes she will be deprived of her right as the only surviving spouse or say amamre mu no se court mo amamu no omo ye wi a amamre beji atum se mekura Lumba no manware no because wa ni kuna wa anware nti se mo anye sa no mo ye ni December 6 wi a mokume me ne mema na mesa ba point 16 we so ti mema na boya kai me 17 or say me akosua Serwaa no me jitum se Daddy Lumba ye de ni funu na kwa akoto transitions na transition for no so mo di beto ho no second defendant e friend odobroni no ono ne di ani mu ma ye de ba na moso maji ato ho na opesa moso mu hu say mo prepare funu no mo ne first defendant abusuapanyi ene second defendant na mo ko prepare funu no oba kunafo ene soma abusuafo me yekohwe ba bia ni kunu da na esiesie no o ma mfre no bi ama na anko enti transition for no so a ye de se o patch say ade na koye kronode ene ye de abremu mo so mo anhwe yi a mo ka ho bi 19 me bewie
Or say, wherefore, the plaintiff claim against the defendant jointly and severally is for the following reliefs. And yamam or some bosso and 9 million. An order for this honorable court declaring that plaintiff is the only surviving spouse of Charles Kojofosu. Men kwa na miye kuna for. We na me pesa moye mame. Second, unse odi kankono or the nearman koi. Court we na mediaba. Nemum we na mpesa moye mame. Second, an order of this court declaring that it is only the plaintiff who has the right to perform with Samenkwana me neiredia. Menkwana wese midikuna. Third, a further order restricting the first defendant from ever dealing with the second defendant as a spouse. Ebusiano, court unshese mo mone odobroni nkoshia enkofa ye no ho adwene. Mo man position bia e kire se on na ye kunafo. And a last one, an order restraining the second defendant from carrying herself as a surviving spouse. Se akosia se wa kwetena odobroni kwetena radio bi so interview bi ana oba ye na se na ne conduct osu de ntoma abonimu e de niema ahyehye na ye bebo ne se kunafo a ene yie no asembesi sisi no de ohwehwe no enyina enie ayie no se niema wei antimi amaso de a na abayewa no ana maame akosia sewa obetimi e de injunction atoso a eda no ntimi nko na de medi etwa to ne se under customary law. And no lawyer for many omudin command sana me ban be na nam Kojofosu nti obi ampese obeden obekasa wo ho ebi chese oye legend ye ntumi mbeka but omo say de ebetima ka to ne say Ghana mrem customary law no abusuafo extended family se obi wu a omo ene kire hwan ehefa da ben ye beye na yi ne yire no oni bibika ye mre mu no ye customary law mu no Ghana se obi wu a abusuafo extended family na kire eda ye beye na yi fa kon ebeye na yi sade ye ni besi aye no oyire eni bika efa ho ne made ye betima afre o mo se o mo mra mahwe bi efunu no nso aye abusuafo dia otiase a oye ne yire dia eda obewu pe oye the property of the family ne yire no ba bi omudi funu no bekwa akosie uni bi kan wo ho enti se aware no na court ewo German law efa ho a efunu no de Ghanaian customary law na ebedi nachi agese that the lumba nankasa ye will se owu a opese ne yire akosua se wade ne ko Germany kosie no na oni bibi sa ne de efunu ne abusuafo na japade de omope na omode ye enti eno eye de yenka entwiato nemom akire ne yebehwe ne will a oyeye no se wanya bidia odobroni emma ne nyina de ebeche bia ombenya bi obi a oneda de lumba wu ye bia wa ware no wanware no ye che ne ma na enkwada ne nyina benya pepepepepepe nti udi obaba ne yetimu se ampada de lumba ba no na onimro emfie edunwotwe a ebeche ne ma no amane bi eyire aya anware ne de oni bibika ebia de de be ma ne ba no na obaji bi ba eyire ware ne de ono nso wone de a court be hye se emfama no na sese de eyire ware ne ho asem na aye nchenyu ahyewa ebe legends in the world after their death, controversies, funeral, right over estates, will, image, and some IPO no. Ebi ansia na chese wo legendary status no enu peye owu achi are. This is a case of the legendary Daddy Lumba, the aftermath of his death that he predicted way back in 1993. Say mewu ama machi asai ama me mai entemwatete